Minyak bumi tela menggarakan junior kita selama lebih dari satu abad, dan sekarang, semua orang menduga bahwa era itu telah berakhir. Perusahaan besar beralih ke baterai. Pemerintah di seluruh dunia membuat aturan untuk menghentikan penjualan mobil berbahan bakar bensin. Semuanya tampak sudah pasti, sampai Honda memutuskan untuk mengumumkan sesuatu yang menjejaskan. Mereka tidak menyerah pada mesin biasa. Mereka justru menciptakan sesuatu yang baru yang bisa mengubah segalanya. Mengapa sebuah raksasa otomotif bertaruh pada teknologi yang dianggap semua orang sudah mati? Di dalam pusat penelitian rahasia di Jepang, sekelompok insinyur bekerja dalam kesunyian. Mereka tidak sedang merancang mobil listrik mewah dengan baterai raksasa. Mereka sedang memperhatikan API. Lebih tepatnya, mereka sedang mempelajari bagaimana bahan bakar terbakar di dalam ruang yang sangat kecil. Selama bertahun-tahun, publik mengira Honda akan sepenuhnya beralih menjadi perusahaan kendaraan listrik. Namun, para pemimpin di Tokyo tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Mereka melihat ada masalah besar yang sedang menjintai industri mobil listrik global. Masalah yang tidak disadari oleh konsumen biasa, namun disembunyikan rapat-rapat oleh para ahli. Keputusan Honda ini bukan sekadar tentang membuat mobil yang lebih cepat atau lebih hemat. Ini adalah strategi tingkat tinggi untuk mempertahankan kendali atas pasar global. Ketika banyak pabrikan mobil Eropa menyatakan akan membuang mesin tradisional, Jepang memulai jalan yang berbeda. Mereka melihat bahwa ketergantungan total pada baterai bisa menjadi jebakan besar bagi ekonomi dunia. Di balik pintu tertutup, CEO Honda melihat data yang sangat mengkhawatirkan tentang masa depan energi kita. Data tersebut menunjukkan bahwa jaringan listrik dunia belum siap untuk menanggung beban miliaran mobil listrik. Jika semua orang menjasi daya mobil mereka di malam hari, kota-kota besar bisa mengalami pemadaman total. Selain itu, membuat baterai membutuhkan energi yang sangat besar dan menghasilkan polusi yang tidak sedikit sebelum mobil itu sempat berjalan 1 kilometer pun. Honda menyadari bahwa dunia sedang menuju ke arah yang salah karena terburu-buru. Mereka membutuhkan solusi alternatif yang bisa langsung digunakan tanpa harus membongkar seluruh infrastruktur kota. Maka dimulailah proyek rahasia ini. Proyek yang bertujuan untuk menciptakan mesin pembakaran dalam yang paling bersih yang pernah ada dalam sejarah manusia. Sebuah mesin yang efisiensinya sangat tinggi, hingga emisi yang dihasilkan hampir tidak ada. Rencana ini disimpan dengan sangat rapi, jauh dari jangkauan mata-mata industri dan media massa. Namun, rahasia sebesar ini tidak bisa disembunyikan selamanya ketika pewarupa pertama mulai menunjukkan hasil yang mustahil sekretari fisika lama. Mereka telah menemukan cara untuk membuat bahan bakar terbakar dengan cara yang sepenuhnya baru, dan penemuan ini siap mengguncang keyakinan para pendukung kendaraan listrik di seluruh dunia. Selama ini kita diberitahu bahwa kendaraan listrik adalah satu-satunya masa depan yang bersih. Semua iklan dan berita utama mengatakan hal yang sama. Namun, jika kita melihat lebih dekat pada kenyataan di lapangan, narasi itu mulai retak. Baterai lithium-ion yang menggerakkan mobil-mobil modern saat ini memiliki batas kemampuan fisik yang tidak bisa dilanggar. Mereka sangat berat, membutuhkan waktu lama untuk disadainya, dan performanya menurun drastis saat kuarka dingin ekstrem melanda. Honda melihat kelemahan mendasar ini dan menyadari bahwa industri otomotif global sedang menjajah sebuah ilusi. Mari kita bicara tentang fakta yang jarang diungkapkan ke publik. Ketika sebuah mobil listrik rusak atau baterainya habis masa pakainya, proses daur ulangnya menjadi mimpi buruk ekologis yang sangat besar. Limbah baterai berakan ini bisa mensemari tanah dan air jika tidak ditangani dengan teknologi yang sangat mahal. Di sisi lain, harga mobil listrik baru tetap tinggi, membuat teknologi ini hanya bisa dijangkau oleh sebagian kecil masyarakat di negara maju. Bagi sebagian besar penduduk bumi di negara berkembang,
Membeli Mobil Listrik Murni Adalah Hal Yang Mustahil Untuk Saat Ini. Honda memahami kesenjangan global ini dengan sangat baik. Mereka tahu bahwa memaksakan satu solusi tunggal untuk seluruh dunia adalah sebuah kesalahan strategis yang fatal. Sementara pabrikan lain menghabiskan miliaran dolar untuk membangun pabrik baterai raksasa yang belum tentu menguntungkan, Honda diam-diam memetakan rute yang berbeda. Mereka melihat sila besar di mana mesin pembakaran internal bisa diselamatkan dan dibuat jauh lebih ramah lingkungan daripada sebuah mobil listrik yang energinya masih dipasok oleh pembangkit listrik tenaga batu bara. Ketika mitos tentang kesempurnaan kendaraan listrik ini mulai memudah di kalangan para ahli ekonomi dan energi, pengumuman mesin baru Honda bertindak sebagai katalis. Ini membuktikan bahwa era bahan bakar belum berakhir, melainkan baru saja memasuki babak evolusi yang paling radikal. Industri mulai menyadari bahwa ketergantungan penyu pada satu jenis teknologi saja akan menciptakan kerentanan baru yang sangat berbahaya bagi mobilitas manusia secara keseluruhan. Inovasi terbaru dari Jepang ini hadir untuk merentukan keyakinan lama tersebut dan menawarkan jalan keluar yang lebih masuk akal bagi bumi dan dompet konsumen. Jika cerita ini mulai membuka mata Anda tentang apa yang terjadi di balik layar industri otomotif, pastikan untuk berlangganan channel ini. Karena apa yang akan kita bahas berikutnya akan mengubah semua hal yang Anda ketahui tentang teknologi mesin. Selama beberapa dekade, cara kerja mesin mobil hampir tidak pernah berubah secara drastis. Bahan bakar masuk, bercampur dengan udara, lalu percikan API dari buzi akan membakarnya untuk mendorong piston. Namun, proses ini sebenarnya sangat tidak efisien. Sebagian besar energi hilang begitu saja dalam bentuk panas yang terbuang. Insinya Honda menyadari bahwa untuk menggalakkan dominasi mobil listrik, mereka harus menulis ulang hukum fisika dalam ruang bakar mesin tradisional. Mereka harus menemukan cara untuk membakar bahan bakar hingga terakhir tanpa menyelesaikan limbah berbahaya. Jawaban dari tantangan besar ini ditemukan dalam teknologi pembakaran yang sangat presisi dan belum pernah digunakan dalam skala massal. Honda menciptakan sebuah sistem di mana campuran udara dan bahan bakar dikompresi hingga tingkat yang sangat ekstrem, jauh melampaui batas mesin konvensional. Mereka tidak lagi mengandalkan percikan API kesal dari buzi biasa untuk memulai pembakaran. Sebaliknya, mereka menggunakan tekanan luar biasa untuk membuat seluruh campuran tersebut terbakar secara serentak dan merata di seluruh ruang bakar, menciptakan efisiensi thermal yang mendekati angka teoritis tertinggi. Teknologi ini sekelas terdengar seperti cara kerja mesin diesel, namun Honda berhasil menerapkannya pada bahan bakar bensin dan jenis bahan bakar baru yang jauh lebih bersih. Hasilnya sangat menjejaskan para peneliti. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga yang jauh lebih besar namun dengan konsumsi bahan bakar yang sangat sedikit. Yang lebih luar biasa lagi, suhu pembakaran dapat dikendalikan dengan sangat akurat sehingga pembentukan gas berakan seperti nitrogen oksida dapat dinaikkan hingga hampir menyentuh angka nol. Ini adalah sebuah pencapaian ilmiah yang selama ini dianggap mustahil oleh para pesaing mereka. Rahasia kedua dari mesin ini terletak pada kemampuannya untuk mengkonsumsi bahan bakar sintetis atau e-fuels. Bahan bakar jenis baru ini tidak diambil dari minyak bumi di dalam tanah, melainkan dibuat di laboratorium dengan cara menangkap karbon dioksida langsung dari atmosfer bumi dan menggabungkannya dengan hidrogen. Artinya, ketika mesin Honda ini berjalan, ia hanya melepaskan kembali karbon yang memang sudah ada di udara. Proses ini menciptakan sebuah siklus karbon yang sepenuhnya netral, menjadikannya sama bersihnya, atau bahkan lebih bersih, daripada sebuah mobil listrik yang diisi dengan menggunakan listrik dari pembangkit berbahan bakar fosil. Dengan penemuan ini, Honda tidak hanya menciptakan sebuah mesin baru yang luar biasa efisien. Mereka telah berhasil memisahkan mesin pembakaran dalam dari ketergantungannya pada minyak bumi. Penemuan ini langsung merentukan argumen utama para pendukung kendaraan listrik yang menyatakan bahwa mesin bensin adalah teknologi kuno yang merusak lingkungan.
Ketika teknologi ini siap diproduksi Mars Sal, ia tidak hanya akan mengubah cara kita berkendara, tetapi juga akan mengubah peta kekuatan ekonomi dunia yang selama ini dikendalikan oleh minyak. Ketika teknologi mesin baru ini keluar dari laboratorium dan masuk ke jala produksi, dampaknya tidak lagi sekadar tentang bisnis otomotif. Ini telah berubah menjadi masalah politik internasional yang sangat sensitif. Selama beberapa tahun terakhir, peta kekuatan dunia telah bergeser secara drastis karena ambisi kendaraan listrik. Negara-negara besar di Asia dan Barat berlomba-lomba untuk menguasai teknologi masa depan ini. Namun, langkah berani Honda dari Tokyo ini berpotensi mengekalkan rencana besar yang sudah disusun oleh para pemimpin dunia di balik pintu tertutup. Selama ini, ada satu negara yang berhasil mendominasi seluruh rantai pasok kendaraan listrik global dari hulu hingga hilir. Mereka menguasai pengolahan komponen utama baterai dan memproduksi sel baterai dalam jumlah yang tidak bisa ditandingi oleh negara manapun. Banyak pemerintah di Eropa dan Amerika Utara merasa khawatir karena industri transportasi mereka kini sangat bergantung pada satu kekuatan asing tersebut. Kehadiran mesin baru dari Jepang ini tiba-tiba memberikan jalan keluar yang tidak terduga bagi negara-negara yang merasa terjebak dalam ketergantungan baru ini. Dengan mesin yang bisa menggunakan bahan bakar sintetis netral carbon, negara-negara tidak perlu lagi merombak total jaringan listrik mereka atau menjemis pasokan komponen baterai dari luar negeri. Mereka bisa menggunakan infrastruktur pompa bensin yang sudah ada selama puluhan tahun. Hal ini tentu saja memicu ketegangan diplomatik yang sangat tinggi di tingkat global. Para menteri energi dan pemimpin industri di berbagai belahan dunia kini dipaksa untuk mengevaluasi kembali kebijakan jangka panjang mereka yang bernilai miliaran dolar. Di sisi lain, negara-negara penghasil minyak tradisional juga memperhatikan pergerakan ini dengan sangat waspada. Jika bahan bakar sintetis yang digunakan oleh mesin Honda ini bisa diproduksi secara lokal di mana saja dengan menggunakan air dan udara, maka nilai strategis dari sumber-sumber minyak di Timur Tengah dan wilayah lainnya akan menurun secara drastis. Kekuasaan geopolitik yang selama ini dipegang oleh para raja minyak bisa runtuh dalam sekejap. Beralih kepada negara-negara yang menguasai teknologi manufaktur tingkat tinggi dan energi terbarukan untuk membuat bahan bakar buatan tersebut. Ini adalah sebuah permainan kata global yang sangat berbahaya dan melibatkan uang dalam jumlah yang sulit dibayangkan. Keputusan satu perusahaan di Tokyo telah memicu reaksi berantai yang menyentuh ruang-ruang rapat Dewan Keamanan dan Istana Presiden di seluruh dunia. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah teknologi ini bekerja dengan baik, melainkan seberapa jauh kekuatan global yang ada saat ini akan membiarkan teknologi ini berkembang bebas tanpa hambatan politik. Jika analisis mendalam ini memberikan sudut pandang baru bagi Anda mengenai persaingan kekuasaan dunia, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe. Karena apa yang terjadi di balik perebutan bahan baku berikutnya jauh lebih menjejaskan. Dunia saat ini sedang terjebak dalam perang senyap yang sangat sengit untuk memperebutkan kendali atas mineral bumi. Untuk membuat baterai mobil listrik, industri membutuhkan pasokan lithium, kobalt, dan nikel dalam jumlah yang sangat masif. Tambang-tambang di Afrika dan Amerika Selatan menjadi medan pertempuran ekonomi yang brutal bagi negara-negara besar. Namun, mesin baru Honda ini berpotensi meredam seluruh konflik perebutan mineral tersebut, karena ia tidak membutuhkan ratusan kilogram bahan kimia langka di dalam perutnya. Langkah strategis Jepang ini langsung mengubah arah aliran dana investasi global. Selama ini, miliaran dolar mengalir ke proyek-proyek penambangan yang sering kali merusak lingkungan lokal dan memicu isu kemanusiaan yang serius. Honda menawarkan sebuah alternatif yang jauh lebih bersih secara geopolitik. Mesin mereka sebagian besar terbuat dari baja dan aluminium, material yang sudah sangat biasa diproduksi, mudah didaur ulang, dan rantai pasoknya telah stabil selama lebih dari setengah abad di seluruh penjuru dunia. Namun, hilangnya ketergantungan pada mineral baterai bukan berarti tantangan baru tidak muncul.
Sekarang, fokus pertempuran bergesa ku tingkat yang lebih tinggi, yaitu penguasaan teknologi katalis dan fasilitas produksi bahan bakar sintetis skala besar. Untuk membuat bahan bakar netral carbon yang dibutuhkan mesin ini, diperlukan pasokan energi hijau yang sangat stabil dan murah. Negara-negara yang memiliki wilayah luas dengan potensi energi suya dan angin yang melimpah kini mulai dilirik sebagai kekuatan ekonomi baru dalam peta energi masa depan. Perusahaan energi raksasa yang selama ini menggerak keuntungan dari minyak bumi kini mulai panik. Mereka menyadari bahwa jika mereka tidak segera beradaptasi dengan teknologi pembakaran bersih ini, mereka akan bernasib sama seperti perusahaan film fotografi di era digital. Beberapa dari mereka mulai diam-diam bekerja sama dengan pabrikan otomotif Jepang untuk membangun kilang-kilang modern yang tidak lagi menyuling minyak mentah, melainkan menyintesis udara menjadi bahan bakar care yang siap pakai. Ini adalah sebuah pergeseran industri yang sangat masif dan terjadi di bawah radar masyarakat umum. Media massa sibuk memberitakan peluncuran mobil listrik baru, sementara para pelaku utama di sektor energi dan pertahanan global sedang sibuk mengembangkan kontrak-kontrak jangka panjang untuk teknologi masa depan ini. Taruhannya sangat jelas, siapa pun yang menguasai teknologi produksi bahan bakar masa depan ini, akan mengendalikan laju transportasi dan logistik global untuk satu abad ke depan. Kita sekarang berada di ambang perubahan terbesar dalam sejarah transportasi modern. Dekade ini akan menjadi penentu apakah dunia akan sepenuhnya beralih ke baterai atau memulai jalan baru yang ditawarkan oleh para insinyur di Tokyo. Honda telah menetapkan target yang sangat berani untuk beberapa tahun ke depan. Mereka tidak hanya ingin menjual mobil, tetapi mereka ingin membuktikan bahwa mesin pembakaran dalam yang bersih adalah solusi yang paling masuk akal untuk menyelamatkan mobilitas global tanpa menghancurkan ekonomi negara berkembang. Pertarungan nyata akan terjadi di peza-peza besar seperti Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Afrika. Di wilayah ini, membangun jutaan stasiun pengisian daya cepat untuk mobil listrik adalah sebuah impian yang sangat mahal dan membutuhkan waktu puluhan tahun. Mesin baru Honda yang bisa langsung menggunakan infrastruktur pompa bensin yang sudah ada menjadi jawaban yang sangat realistis. Ketika tenggat waktu regulasi emisi tahun 2030 semakin dekat, banyak pemerintah mulai melonggarkan aturan koku mereka dan memberikan ruang bagi teknologi hibrida serta bahan bakar sintetis ini. Langkah berani dari Jepang ini pada akhirnya memaksa para pesaing mereka di Eropa dan Amerika untuk berpikir ulang. Beberapa raksasa otomotif yang tadinya bersumpah akan menggantikan semua rizit mesin bensin kini mulai diam-diam membuka kembali divisi lama mereka. Mereka menyadari bahwa jika mereka tertinggal dalam revolusi API baru ini, mereka akan kehilangan kendali atas peza global yang selama ini mereka kuasai. Ini bukan lagi tentang siapa yang paling ramah lingkungan, melainkan tentang siapa yang bisa menawarkan solusi paling praktis bagi miliaran manusia di bumi. Dunia yang kita lihat di masa depan mungkin tidak akan dipenuhi oleh mobil-mobil listrik yang sunyi dan bergantung pada jaringan listrik yang rapat. Sebaliknya, kita mungkin akan melihat perpaduan yang seimbang, di mana mesin-mesin super efisien berbahan bakar udara dan hidrogen tetap menderu di jalan-jalan raya kita tanpa meninggalkan jejak polusi sedikit pun. Honda telah menyalakan API pertama dari revolusi ini, dan sekarang bola panas berada di tangan para pemimpin dunia dan konsumen. Ketika tirai rahasia teknologi ini mulai terbuka lebar, kita dipaksa untuk melihat kembali semua janji manis tentang masa depan energi yang selama ini kita telan mentah-mentah. Apakah kita benar-benar sedang bergerak menuju era baru yang bersih, ataukah kita hanya sedang menukar satu jenis ketergantungan global dengan ketergantungan baru yang jauh lebih berbahaya? Jika satu mesin dari Tokyo mampu mengguncang rencana besar bernilai triliunan dolar, bayangkan apa lagi yang sedang disembunyikan oleh industri dari mata kita. Pastikan Anda tetap bersama kami dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal investigasi mendalam berikutnya.